హాయ్ వెల్కమ్ టు కేర్ సంవాద్ విత్ మీ మిర్చి హేమంత్ అండ్ నాతో పాటు ఉన్నారు ఈరోజు డాక్టర్ రామకృష్ణ ఎస్వికే. ఈజ్ ద క్లినికల్ డైరెక్టర్ ఫర్ కార్డియాక్ ఎలక్ట్రోఫిజియాలజీ. సార్, పేరు చాలా హెవీగా ఉంది. ఫస్ట్లీ వెల్కమ్. నేను ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగి దెన్ వీ విల్ గో ఫార్వర్డ్. సార్, నాకు అర్థం కాని ఒక క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ నార్మల్ హార్ట్ బీట్ కాకుండా దిస్ ఇస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్. ఎస్, దట్స్ కాల్డ్ కార్డియాక్ ఎరిథ్మియాసిస్. Really? Yes, absolutely. So, good morning, all of you. Thank you, Hemant, for having me here. Sir. So, normal heartbeat anedi we call as normal cardiac rhythm. Okay. So, oka heart normal ga kottukovali ante there is a particular system, wiring network in the heart, which we call as a conduction system. Right. If this system is functioning normally, you will have a normal, regular heartbeat. If there is any problem in this system, or because of some other reasons, the normal heart itself is not functioning, then you will have different problems in the cardiac rhythm, which are called arrhythmias. These rhythms can be slow heart rate or a fast heart rate, or sometimes very irregular, rapid heartbeats. So all these things are called cardiac arrhythmias. అంటే కామన్ సిమ్టమ్స్ చెప్పండి సార్. అంటే జనరల్గా మేము ఓవర్లుక్ చేసేసే కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి? Most common symptom is palpitations andi. Okay. Now, when we say palpitations, we think that every patient will feel the heart beating fastly or something like that, but that is not so. Many patients actually come with atypical presentations. కొంతమంది దడగా ఉంది అంటారు, కొంతమంది గాబరాగా ఉంది అంటారు, కొంతమంది హడ్బడాహట్ అంటారు, ఘబరాహట్ అంటారు. So all these things are palpitations actually. So we must understand that typical palpitations అందరికీ తెలియవు. Some of them can have atypical things like this. But this is the most common problem, most common symptom. Idi kaakunda, sometimes patients may not feel anything. They will just feel difficulty in breathing. Ayasanga undantaru, giddiness undantaru. In the extreme situation, extreme conditions, sometimes they have unconscious avatar, syncope, what we call as syncope. So they fall down, they become unconscious. So these are the extreme symptoms. The most common is palpitations. We have to understand that there are many ways a patient expresses their symptoms. Yeah. అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మీరు చెప్తున్న ఈ కార్డియాక్ అరిథ్మియాసిస్ అనేది ఈజ్ ఇట్ లైక్ అ డేంజర్ బెల్? విల్ ఇట్ లీడ్ టు అ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అండ్ దెన్ డెత్? Yes. So there are two things, and cardiac arrhythmias are a full spectrum of diseases. Some of the diseases like what we call as SVTs. Many of them what like symptoms ఉంటాయి, patients కొంచెం difficulty feel అవుతారు, but they are rather benign. అంటే they are not life-threatening problems అయితే కాదు. On the other end of the spectrum, we have some diseases, some problems like VT, what we call as ventricular tachycardia. They are life-threatening problems. There is another problem called AF, which is called atrial fibrillation. One of the main problem for AF is దానివల్ల strokes రావచ్చు, paralysis strokes కానీ ఇట్లాంటి neurological symptoms రావచ్చు. So arrhythmias అనేవి basically it's a whole spectrum. Some of them are relatively benign, they are not life-threatening, but some of them can be really life-threatening. Now at this point I want to mention that even patients, heart attack ఉన్న patients ki kontamandiki we see very commonly in public life that patient has an heart attack and suddenly collapse అయిపోయారు, suddenly expire అయ్యారు అనేది ఒక కామన్ ప్రెజెంటేషన్. ఆ సడన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 90% ఆఫ్ టైమ్స్ దే ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ arrhythmias. ఓ, అండ్ ఇది ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పాపులేషన్కి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సార్? సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న పేషెంట్స్కి, అంటే ఎటువంటి హార్ట్ ప్రాబ్లం అయినా కావచ్చు. మోస్ట్ కామన్ ఈజ్ హార్ట్ అటాక్ ఉన్న పేషెంట్స్, ప్రజెంట్ కరెంట్ ఆర్ ఈవెన్ రిమోట్ ఓల్డ్ ఎప్పుడైనా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, కొంత హార్ట్ ఏరియా డ్యామేజ్ ఉంది అనే పేషెంట్స్కి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కొంతమంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు. బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ వాళ్ళ హార్ట్ పంపింగ్ వీక్ అవ్వడం కానీ, కొన్ని రకాల జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం కానీ దే హ్యావ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్. సో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్కి ఎరిథ్మియాస్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే వాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్కి, అలాగే దేర్ ఆర్ హోల్ లాట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ కాల్డ్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ ఉన్నాయి. దీస్ పేషెంట్స్ ఆల్సో కెన్ డెవలప్ ఎరిథ్మియాస్. గ్రాస్లీ దీస్ ఆర్ ద 4 groups ఆఫ్ పేషెంట్స్. అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే సార్, ఈ మధ్యన ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే కొన్ని వేరబుల్ డివైసెస్ వేసుకుంటున్నారు కదా, దానివల్ల ఇవేమైనా తగ్గించడం, అరికట్టడం లాంటివి ఏమైనా చేయొచ్చు అంటారా? No, presently available wearable devices are good for screening purposes. Right. Like for example, మీరు యాపిల్ వాచ్ పెట్టుకుంటారు, దట్ వాచ్ గివ్స్ యూ యువర్ హార్ట్ రేట్, మీ హార్ట్ రేట్ ఎంత ఉందని చెప్తుంది.
Some of the models can tell whether it is irregular heartbeat. Irregular heartbeat undante, it means AF, atrial fibrillation. So it is very good for screening purposes, but exact diagnosis and treatment strategies అనేవి we cannot base on these devices as yet, but they are very good in screening purposes. Many patients actually they are coming back to us now saying that my watch shows I have an abnormal rhythm, my watch shows I have a fast heart rate. Is it abnormal? Most of the times we have to reassure those people that they are not patients, they are normal people. But sometimes they do pick a abnormality. అంటే ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. నేను సడన్గా మై వాచ్ గివ్స్ మీ సమ్ ఇట్లా బజ్ సౌండ్ ఏంటి అని చూస్తే నువ్వు మాత్రం కదలకుండానే ఉన్నావు, అయినా సరే హార్ట్ ఏమంటారు 150కి వెళ్ళిపోయింది, హార్ట్ బీట్ 150కి వెళ్ళిపోయింది, లుకింగ్ టు ఇట్ అంటారు. ఈజ్ దాట్ అ డేంజర్ సైన్? Yes. So anytime a heart rate of more than 150 or 160 is abnormal. అంటే ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఎక్సర్సైజ్ చేసినా ఏదైనా స్ట్రెస్లో ఉన్నా వెన్ వీఆర్ లిటిల్ బిట్ అండర్ టెన్షన్ మన హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అ నార్మల్ బాడీ రెస్పాన్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిజియలాజికల్. దాన్ని మనం సైనస్ టకికార్డియా అంటాం. దట్ ఈస్ ఫిజియలాజికల్, నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. బట్ యూజువల్లీ సైనస్ టకికార్డియా అనేది 120, 130 కంటే ఎక్కువ రాదు. The minute our heart rate goes above 150, 160, most probably it is abnormal. So whenever anyone says that his heart rate is going above 150, it is better to consult a doctor first. సార్, ఏఎఫ్ ఆర్టరియల్ ఫిబ్రిలియేషన్ ఇది కూడా ఈ మధ్యన కామన్ అయిపోయిందనే చెప్పాలి. సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వై డస్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ హౌ టు కంటైన్ దట్? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్లీ మీరు జనరల్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 30% ఆఫ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఏఎఫ్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఎరిథ్మియా. ద రీజన్ వై ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ ఎందుకు వస్తుందంటే అడ్వాన్సింగ్ ఏజ్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఏజింగ్ ప్రాబ్లమ్. సమ్ కండిషన్స్, హైపర్ టెన్షన్తో ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ హైపర్ టెన్షన్, ఆర్ పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ సమ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్, ఆర్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్. వీళ్ళకి ఏంటంటే హార్ట్లో కొన్ని చేంజెస్ రావడం వల్ల, కొన్ని అబ్నార్మాలిటీస్, మైక్రోస్కోపిక్ చేంజెస్ రావడం వల్ల దే ఆర్ ప్రోన్ టు డెవలప్ ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్. ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ అనేది బేసికలీ 2 రీజన్స్కి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ థింగ్ ఈజ్ దానివల్ల హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అండ్ సెకండ్, మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో జనరలీ మనం స్ట్రోక్తో వస్తున్న పేషెంట్స్ ఎవరైనా చూసామనుకోండి, 10% ఆఫ్ దెమ్, ఆల్మోస్ట్ 10% ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఏఎఫ్ ఓన్లీ. కొంతమందికి మనం చూస్తూ ఉంటాం, బాగానే ఉన్నారండి, లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ మెమరీ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ వీ డూ అన్ ఎంఆర్ఐ వీ ఫైండ్ అవుట్ స్మాల్ పార్ట్స్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏఎఫ్. రైట్. సో న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి అండ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి, ఈ రెండు ఏఎఫ్తో వెరీ కామన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ అరిథ్మియా ఇన్ జనరల్ అవర్ ప్రాక్టీస్. సార్, మరి ఈ ఏఎఫ్ ఆట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ దీన్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఆర్ లేటెస్ట్ స్ట్రాటజీస్ ఏమో చేశారంటే విత్ రిగార్డ్స్ టు మెడికల్, ఇంటర్వెన్షనల్ ఆర్ లైఫ్ స్టైల్? వాట్ డూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దాట్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లైఫ్ స్టైల్ అండి. లైఫ్ స్టైల్ అండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రోల్. సో పేషెంట్స్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, క్విట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ కోమార్బిడిటీస్, అంటే హైపర్ టెన్షన్ కానీ, డయాబెటీస్ కానీ, కొంతమందికి స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి, స్లీప్ ఎప్నియా అంటాం. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ కాజ్ ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్. సో ఆల్ దీస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యావ్ టు బీ కంట్రోల్డ్, అగ్రెసివ్లీ కంట్రోల్డ్. Then మీరు అన్నట్టు medications are a very important part of the treatment. We have several medicines that are available for atrial fibrillation. But the thing is, we usually don't give them for a long period. We give them for 3 to 6 months and stop. There are some medicines which are called as a pill in the pocket. And whenever symptoms వచ్చినప్పుడు they can take 1 or 2 medicines. Pill in the pocket? Pill in the pocket. Yeah, nice it's called name. pill in the pocket. Okay. It's a proper scientific name. Right. So that they can take. Whenever వాళ్ళకి symptoms వచ్చినప్పుడు they can take 1 pill and they are done with it. And interventions lo ante what we call as ablation. Ablation is a new thing. There are so many ways that we can do an ablation. So these things are coming up in the last 15-20 years. Ablation has become one of the major treatment strategies for patients for atrial fibrillation. సార్, మనం జనరల్గా హాస్పిటల్స్లో వినే మాట పేస్ మేకర్ పెట్టారండి, లేకపోతే డీఫిబ్రిలేటర్ పెట్టారండి, ఇలాంటివి అంటారు. ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు సార్ ఇవి? ఓకే,
సో మీరన్నది పేస్ మేకర్స్ కానీ, డిఫిబ్రిలేటర్స్ కానీ, సిఆర్టీస్ అని ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్. సో దీస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ వీ ఇంప్లాంట్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఫర్ ట్రీటింగ్ సర్టన్ కండిషన్స్. పేస్ మేకర్ అనేది బేసికలీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద హార్ట్ రేట్. కొంతమందికి ఏంటంటే యాజ్ ఏజ్ ప్రోగ్రెసెస్ న్యాచురల్ కండక్షన్ సిస్టమ్, ఇందాక మనం అనుకున్నాం కండక్షన్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి, వెన్ ద కండక్షన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్స్ ఫెయిలింగ్, నార్మల్ ఫంక్షన్ లేనప్పుడు వాళ్ళ హార్ట్ రేట్స్ తగ్గిపోతాయి. దే హ్యావ్ లో హార్ట్ రేట్స్, వాట్ వీ కాల్ ఎస్ బ్రేడికార్డియా. సో వెన్ దే హ్యావ్ లో హార్ట్ రేట్స్ దే స్టార్ట్ హ్యావింగ్ గిడినెస్, దే కెన్ బికమ్ అన్కాన్షియస్, సింకోప్ ఇవన్నీ. సో అలాంటి పేషెంట్స్లో మనం పేస్ మేకర్ అనే డివైస్ ఇంప్లాంట్ చేస్తే పేస్ మేకర్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద హార్ట్ రేట్ టు నార్మల్ లెవెల్స్. Whenever the patient's heart rate is falling down, it will increase the normal heart rate. So the function of pacemaker is to normalize the heart rate. మీరు ఐసీడీ గురించి అడిగారు. ఐసీడీ అనేది బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అ డివైస్, ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం సమ్ టైమ్స్ పేషెంట్స్ కెన్ హ్యావ్ సడన్ కార్డియక్ డెత్. మోస్ట్లీ వాళ్ళకి ఏంటంటే వీటీ అంటే వెంట్రికులర్ టాకికార్డియా ఉంటుంది, సడన్ కార్డియక్ డెత్. జనరల్లీ మనం చూస్తూ ఉంటాం అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్, కార్డియక్ అరెస్ట్ అంటాం జనరల్ టెర్మినాలజీలో. Cardiac arrest వచ్చినప్పుడు we see lot of pictures and all those things. Correct. We have to give a shock to the patient. Correct. To revive normally. So ICD అనేది it does that job. Whenever there is a VT or a sudden cardiac death, it has several functions. One of them is giving a shock to the patient. So that will revive the patient. సార్ ఇలాంటి డివైసెస్ మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారు సార్, సిఆర్టీస్ కానీ ఐసీడీస్ కానీ ఎక్సెట్రా, దీనికి సంబంధించి జనరల్గా పేషెంట్స్కి ఉన్న మిత్ కానీ ఫియర్ కానీ ఏముంటాయి, అండ్ హౌ డు యూ హెల్ప్ దెమ్ ఓవర్కమ్ దాట్? Very nice question. Very common question that we face in practice. Whenever we advise a device, this is the first thing patients will ask. There are 2 or 3 things. One is that whenever we put a pacemaker, they feel that they cannot do their normal activities. Right. అంటే ఒక ఎంఆర్ఐ చేయించుకోకూడదు, ఒక సర్జరీ చేయించుకోకూడదు, ఎయిర్పోర్ట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డివైసెస్ స్కానర్స్ పెట్టుకోకూడదు. ఇవన్నీ కామన్ మిత్స్ యాక్చువల్లీ. బట్ దట్ ఈస్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ థింగ్. ఈరోజు యాక్చువల్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, almost all the devices, almost 100% the devices that we are doing are MRI compatible. Okay. Which means they do not have any electromagnetic interference. So most of these devices, in fact, we are giving those devices so that patients can lead their normal life. Correct. So that's the whole point. That's the whole point. Right. So now ఇప్పుడు available ఉన్న devices లో ఇలాంటి restrictions అనేవి లేవు. So they can lead their normal life. They can do all these things, MRIs చేయించుకోవచ్చు, అన్నీ చేయించుకోవచ్చు. ద అదర్ థింగ్ ఈస్ వెదర్ దాని వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా, డివైస్ వల్ల ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయా. వన్స్ ద డివైస్ ఈస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద బాడీ, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, డివైస్ వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావు. మేబీ దే మే హ్యావ్ అదర్ రిథమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఉండొచ్చు, విచ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రామ్ అండ్ అడ్జస్ట్ ద డివైస్. బట్ డివైస్ పర్ సే విల్ ఓన్లీ బి బెనిఫిషియల్ టు ద పేషెంట్. సార్ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు న్యూయర్ టెక్నాలజీస్ చాలా వచ్చాయి, ఏది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ అరిథ్మియాసిస్, అంటే 3D మ్యాపింగ్ కానీ, లెడ్లెస్ పేస్ మేకర్స్ కానీ, అలాగే కైరో అబ్లేషన్ కానీ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు, ఇవన్నీ ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి సార్ ఇన్ క్యూరింగ్ ద అరిథ్మియాసిస్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? సో మీరు అడిగిన 3 కూడా దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్స్. రైట్. సో 3D మ్యాపింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమ్, ఇస్ అ టెక్నాలజీ where it will help us in identifying the location of the problem. See, heart అనేది it's a big structure actually. It has 4 chambers, valves ఉన్నాయి, lot of conduction system. So మన arrhythmias కూడా it's like a electrical circuits అన్నమాట. So 3D mapping అనేది it will help us in identifying those circuits, where exactly the problem is, so that we can give a focused treatment, focused ablation. So it is basically a diagnostic tool. On the other hand, cryoablation అనేది it is a latest version of another version of ablation. Radio frequency కాకుండా cryoablation. It is useful in some diseases like atrial fibrillation. Leadless pacemaker అనేది it is a completely different technology. ఇందాక మీరు అడిగారు pacemaker గురించి అన్నమాట. సో pacemakers ఏంటంటే basically ఒక డివైస్ ఉంటుంది. There are 2 leads which go through the veins into the heart. Right. సో ఈ leads లేకుండా, ఈ డివైస్ బయటికి కనిపించకుండా, there are small capsule kind of things which can be implanted directly in the heart. Correct. They are called leadless pacemakers. So patients ki manu regular pacemaker cheyaleni patients ki we can do a leadless pacemaker. Sir, meeku as a surgeon, as a clinical director, ఈ న్యూయర్ టెక్నాలజీస్లో ఏవైతే వస్తున్నాయో మీకు బాగా ఎక్సైట్మెంట్ అందించే టెక్నాలజీ ఏది, ఎందుకు? Presently there are 2 things. What we call as physiological pacing అని ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది లాస్ట్ 4-5 years నుంచి.
That is really, it's like a game changer. Okay. Pacing technology, it is like a game changer. Wow. That is one thing. And second thing is leadless pacing. Leadless pacing is very beneficial to the patient, cosmetically very good, but only a few patients are indicated for that. We don't do it for every patient. And then the latest technology probably that is going to be launched next year in India, early part of next year, is pulse field technology. We call it pulse field technology. Especially in complex arrhythmias, VT kani, AF kani, dantlo success rates are very high. They are much better than regular conventional ablation. So these are the 2 or 3 things. సార్ ఈ రిథమిక్ డిసార్డర్ అయితే ఉంటుందో రిథమిక్ డిసార్డర్తో డయాగ్నోస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే లైఫ్ స్టైల్ అడ్వైజ్ ఏంటి సార్? Very, very important question, because see, heart is the first thing that will be affected by any stress or anything, and particularly rhythm disturbances. The first thing they should do is healthy lifestyle, quit smoking and alcohol, both, because alcohol has a very bad effect on as far as rhythm disturbances are concerned. Then control blood pressure, control diabetes, sleep disturbances. Now we are seeing a lot of sleep apnea, sleep related disturbances. Even younger populations, we are seeing these things. So having a normal natural sleep for at least 6 hours a day, uninterrupted sleep, then managing all these comorbidities like hypertension and all, and yoga and meditation. This is where yoga is going to be very useful, because that reduces our stress levels. Whenever stress is there, some hormones release out in our body, sympathetic overdrive on top. So it reduces that thing. So it particularly helps in arrhythmia management. They help in all other cardiac disorders, but especially very useful for rhythm disturbances. Sir, at the same time, a lot of people generally hesitant. అంటే మీరు చెప్తున్న ఈ న్యూవర్ కైండ్ ఆఫ్ డివైజెస్ వాడిని అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్ ఉంటుంది కదా సార్, దానికి సంబంధించి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి టు ఆల్ దోస్ పేషెంట్స్? See, in the sense that most of the current interventions or current procedures that we are doing today, they are relatively very safe. I can confidently say that most of them are 99% safe. Right. At the same time, there are some procedures like AF ablation and all, which are a little complicated, but they are also more than 95% safe procedures. Second thing, it is not necessary that you will get a procedure. Every time you come to a doctor, it is not necessary. We have very good medications. చాలా మంది actually medications. If I see 10 patients in the clinic today, maybe hardly 1 or 2 patients may require a procedure. 80-90% of the patients will be treated only by medications. Reassurance, medication, lifestyle modification. That is very important. Third thing is, as I told you, some of these problems can be really problematic. They can be life-threatening. They can cause significant morbidity in the form of strokes and all those things. So rather than waiting for major problem come, just take an opinion. Because just getting an opinion is not going to subject you to any intervention. Most of these problems, almost 80-90%, can be treated medically. Hardly 10% of them need some intervention, and most of these interventions are relatively very safe, and they are quick. Most of them are done under local anesthesia. We don't need general anesthesia also. But then it's good to have an opinion before you take your decision. Fantastic. Sir, now I'm also shifting gears. Now I'm going to ask you quick questions. This is called the rapid care round. All right, Nice. let's go. First thing you check on an ECG, Rhythm. medication or ablation? Me instinct towards AF patients. Medication first. The future, leadless pacemakers or wearable defibrillators? Leadless pacemakers. One symptom not to ignore? Palpitations. As I said, all forms of palpitations in all the colloquial terms. Okay. Your favorite innovation in cardiac rhythm management? At this point of time, it is leadless pacing and physiological pacing. A heartbeat related myth that really frustrates you? People think that they die, mortality is because of pain or something. It is not so. Most of the times, 90% of the times, it is because of rhythm disturbances. So don't ignore. Oh my God. What keeps your heart steady on a stressful day? Tough question. But 2 things. I think we should learn how to handle stress. And when you are occupied with multiple things in one particular day, keep it one at a time. Okay. Finish off one job and then you think about the other thing. One final question, sir. Apart from work,
What makes you skip a beat, especially your heart? Of course, I am not an adolescent to fall in love and skip a beat. So yeah, so there are so many things in life actually. So we are also normal human beings. We have our families. We get emotionally attached to some of our patients actually. So whenever we feel some of our patients are not doing well, that is sometimes where we skip a beat. We also start having some stress actually. పేషెంట్స్ తీసేద్దాం, మన వర్క్ తీసేద్దాం. జనరల్గా లైఫ్లో వాట్ మేక్స్ యువర్ హార్ట్ స్కిప్ బీట్? Cricket? అవునా? Yes. ఓ, ఇండియా ఇస్ బ్యాటింగ్, మొన్న తిలక్ వర్మ ఆన్ స్ట్రైక్ టైప్. Yes, exactly. The final overs, slog overs, where we need some action, that's where. యాక్షన్ ఏంటి సార్, మీరు అసలు ప్రతి బాల్ ఫ్రంట్ ఫుట్ వచ్చి సిక్స్లు కొడుతుండే అసలు మీరు. ఫెంటాస్టిక్ డాక్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Thank you so much. గ్రేట్ టైం టాకింగ్ టు యూ. మీ వలన Physiology. ఎలక్ట్రోఫిజియాలజీ అంటే ఏంటో మాకు అర్థమైంది ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. Thank you so much.